welcher, dieser, Yeah. nominative, accusative, der Mantel, Welcher der meaning? which, Yes. These are meaning this, this. Correct. Okay. So guys, nominative मैस्कुलिन के लिए आपका देयर होता है दास दी एंड दी. ओके. इफ यू वांट टू से विच mantle, वेल्चर mantle, सो क्या हो जाएगा आपका वेल्चर. यहाँ पर हमने क्या ऐड करा है ई आर. ओके. अगर आपको जैसे विच कोट, विच कोट, सो हाउ कैन यू से वेल्च mantle. mantle का आपका आर्टिकल क्या होता है देयर. सो ये जो ई आर है हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. ओके. टू कंप्लीट द आर्टिकल इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज द आर्टिकल. सो हम वेल्चा में आपका वेल्चर यूज कर रहे हैं. वेल्चा में ई आर ऐड कर रहे हैं टू कंप्लीट द आर्टिकल पार्ट. क्लियर. yes, sir, ओके. नेक्स्ट वन दास क्लाइड. सो वेल्चर्स क्लाइड विच जैकेट विच ड्रेस दी याका वेल्चा वेल्चा याका दी शूहा वेल्चा. ओके. सो दिस इज योर नॉमिनेटिव. आकुजाटिव में क्या होता है वी यूज ई एन. ओके. दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर वेल्चन. ओके. दिस वन इज योर वेल्चेस. दिस वन विल बी क्या होगा गाइज ये दिस वन बताइए. अर्शप्रीत है ना. welcher, welcher, या वेल्चा. एंड लास्ट वन इज योर वेल्चा. ओके. अगर हम दीजर की बात करते हैं दीजर मीन्स दिस. जैसे आपका ये वेल्चर हुआ है तो ये क्या हो जाएगा दीजर. देन दीज इज नॉमिनेटिव उसके लिए. नॉइट्रूम के लिए फेमिनिन के लिए दीजा. दी शुहा के लिए तीजा. ओके. इसके लिए बताइए क्या होगा यहाँ पर आकुजाटिव के लिए. diesen, दीजन करेक्ट. नेक्स्ट दीज इज एंड व्हाट अबाउट दिस वन dies, dieser, दीजा. दीजा. ओके. एंड लास्ट वन दीजा. इज दिस क्लियर टिल हियर बोथ ऑफ यू. yes, sir, ओके. यस. पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इस चीज को समझने के लिए अच्छे से. ओके. यस हर्षप्रीत read till here and tell the meaning also. die Entscheidung, lesen Sie das Gespräch und ergänzen Sie die Regel. Yeah. The decision, you read the conversation and complete the rule. Yeah. Mal, der Mantel ist doch toll, oder? See this, Yeah. the outer cover is yet Code. This is code. Coat. coat is yet great, or welcher mantle, which coat? Na dieser here. Yeah. Okay. No, Yes. So this guys, one here. if you focus here, like suppose a speech says this line.
Zimal, their mantle is dog toll. Udar, okay. Suppose Ashwit asks Nana, this mantle is good, great, Udar, or then question mark. Then Nana says which mantle. Okay. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वेल्चर mantle. Which mantle? Which coat? ओके देयर का यहाँ पर हम ये आर्टिकल कहाँ यूज कर रहे हैं वेल्शा में विच कोड देन अर्शप्रीत सेज दीज आर हियर दिस वन हियर दीज आर हियर ओके क्लियर गाइस दिस लाइन Yeah, sir. यस यस प्लीज कंटिन्यू Na these are here. No, this one here. Findest du also is finda these are yaka here. Than even feel better. या Do you find it? So I find this jacket here besides better, much better. या सो यहाँ पर अगेन याका का आर्टिकल आपका फेमिनिन दी होता है सो हम दीज यूज कर रहे हैं आई फाइंड दिस जैकेट besides better clear both of you Yeah, sir. yes Nana you continue please yes Nana please continue Welche Jacke meinst du? Dieser? Nein, die ist nicht schon. okay meaning yes Nana please tell the meaning quickly So, which jacket is mine? do you mean which jacket do you mean these are This, yeah no, this is not. shun meaning So beautiful. yeah okay yes please continue Ak Andras, du findest, findes act, du findest, act gar nichts schon. yeah yes meaning Meaning of ak. yes What is the meaning of ak, sir? genuinely or truly Truly, Andras, you find not beautiful. You find not very beautiful. yeah okay yes continue Quast schau mal, we find this two diesen put here. There is super und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. yeah meaning So what is the meaning of quast? bullshit या nonsense
Nonsense. We find we find this hat here. This is super. Yeah. And then I buy a t-shirt in black color. Yeah. Okay. Is this clear? Both of you, Welcher or Deezer, how to use it? Yeah, Yeah, sir. sir. Okay. Yes, we do some exercise on this, so it will be more better or clear for you. Guys, please do this one. Fiera, both of you. So done. Ashpreet done? Ashpreet done? Yeah, sir. Okay. Yes, Nana, second one. Read the sentence and tell the answer. We gave five. Dear rock. But the answer is Welcher and Deezer. Yes. Okay, Ashpreet, next one. The shoe was in Schrecklich. Yeah. Welche diese? Yes. Next, Nana. We finished to then pull over Welchen Deezer. Ashpreet, next one. Sie mal das Kleid ist super. Yeah. Welches dieses? Next. Ich nehme die Stiefel
welche dieser? Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the third one, there is not dieser or dieser. Answer is these are. Okay. Answer should be these are. Die Schuha. These are. Guys, clear? Both of you? Yeah, sir. Okay. Yes, Nana, please read. Sprechen Sie zu zweit? Expression. Sprechen Sie, sprechen Sie zu zweit? Der die erste Wurfeld walt die Frage und das Kleidungsstück A, A oder B, der die zweite antwortet. Yeah. Meaning. You speak in the pair of two. Yeah. So what is the meaning of Wurfeld? ओके टू रोल लाइक डाइस को जो रोल करते हैं उस चीज को. You first roll, then choose the question या and the clothes stuff A or B. या The two questions, the two answers. ओके सो गाइस हाउ यू नीड टू डू दिस. ओके फॉर A and B you need to compare. Okay, which one you like. Read this also. Read this one, Nana. Welch findest du gut? Welch ist sind besser? Okay. Okay. So, how can you make the sentence for A and B? Like you want to ask which one is better. So, this is what, guys. This one or this one both are same. Name is same. What is this? Das Kleid. Yeah, das Kleid. So, which dress do you find good? So, Welch's Clyde. Findest du gut? Okay. So you can answer Ich finde like this. You can answer. Ich finde das Kleid a besser. Okay. Or you can add here this is. I find this Clyde, this dress a better. Besser.
Is this clear? Yeah, sir. Okay. So guys, you will ask each other at least three questions, and other one will reply. So prepare your questions and answer. Then we will start. Guys, done? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay. So Harshpreet, first you ask to Nana. Welches Kleid findest du gut? Ich finde das Kleid besser. Welches Welcher Pullover findest du gut? Ich finde, dass der Pullover way better. Way better.
Welcher Rock findest du gut? Ich finde das नहीं. Ich finde der Rock besser. Speed. Welche, Okay, please continue. Yeah. welche Schuhe findest du besser? Ich finde die Schuhe besser. Welche? Okay, great, both of you. Now, Nana, you ask to Ashpreet. Welches T-Shirt findest du gut? Findest. Findest du gut? Das T-Shirt A findest ich gut. Welches Rock findest du gut? Ich finde diese Rock A besser. Welches Kleid findest du gut? Kleid B finde ich gut. Welches Pullover findest du gut? Dieser Pullover A finde ich gut.